what is very important for a civil servant is not whether you know something. నాకు వరల్డ్లో ఉన్న అన్ని దేశాల యొక్క కరెన్సీలు తెలుసు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ పేర్లు తెలుసు ఉంటారు. Does that reflect a person's ability to learn and apply that knowledge? ఆ నాలెడ్జ్ని అప్లై చేయొచ్చా ఎక్కడైనా? నాకు కరెన్సీ పేర్లు తెలుసు, పిఎం పేర్లు తెలుసు. UPSC is more a test of the kind of knowledge which can be applied. Now, there are some things that have to be memorized. Those are bare minimum. But dani meeda anta kuda, it is a question of application. Your understanding of the economy is such that tomorrow you could end up, ivala RBI governor evaru? Anybody knows what his name is? He was earlier my boss, Shaktikant Das అని చెప్పి RBI ka governor. He is an IAS officer. 83 or 84 batch officer he is. As an IAS officer, you could end up becoming RBI governor. అంటే మొత్తం ఎకానమీ యొక్క మానిటరీ సిస్టమ్ని మీరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. Your every decision changes the way Indian economy moves. Okay, if Indian economy is an elephant, you are the mahout who is sitting on it. Do you know what kind of a power and what kind of an intelligence you need? But he is not an economics graduate, by the way. He didn't do economics, but he is RBI governor. That's what I'm trying to say. Ki, you should be that sharp. You should know your concepts well enough ki you can apply them in real life. Okay? Daniki depth of understanding undali. Well educated. Okay, level of curiosity undali. You should approach the entire syllabus and the exam with a certain curiosity and with some enthusiasm. You should enjoy what you're doing. Luckily, none of you said my father sent me, which is a good thing. But even if your father sent you to join, it's all right. Being curious is still a good thing, though. It's about life. If you're curious, you will excel in your life. Civil services pakkan bedte. If you're a curious person, if you're enthusiastic about learning something new, you will excel in your life, in whichever field you go into. Okay, there is a certain amount of curiosity and comprehension. You should understand the point, not memorize it. That is what it means to be well educated. You should have general awareness. Okay, you should be curious to know what's happening. Curd advertisement lo probiotic antunnadu. Probiotic ante enti? Meeka interest unda telusukodani what is good bacteria. That is what it means. Prebiotic antadu. దీంతో పాటు తింటే ఇది బాగా బాడీకి ఇంజెస్ట్ అవుతుంది because it is prebiotic. Now, what is prebiotic? And when you see an ad, when you see anything around you, you should have a certain, curiosity to know things that are happening around you. Idi enti? What is this? If you can awaken that level of curiosity, believe me, half the journey is done. Meeru midnight lamp eliginchi chadivesi notlu rase kanna, if you can ignite that curiosity even to 30% of what a child has, half your journey is done. General awareness. Then a capacity to analyze. Okay, you can't just again ఊరికనే రోడ్ లర్నింగ్. నేను మీకు ఇచ్చాను కదా ఎగ్జాంపుల్, ఇండియాలో ఉన్న అన్ని సిటీల్లోని టెంపరేచర్ అండ్ రెయిన్ఫాల్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోలేరు. సో ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఉండాలి. లైక్ ఓకే, రెయిన్ఫాల్ రఫ్లీ ఇట్లా ఉంటుంది, టెంపరేచర్ రఫ్లీ ఇట్లా ఉంటుంది, సో ఈ కాంబినేషన్లో ఇది అయి ఉండాలి, ఇది తప్పు అని చెప్పగలగాలి. ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిషన్ మేకింగ్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అల్టిమేట్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అప్ ఆక్యుపై లీడర్షిప్ పొజిషన్స్. అంటే పీపుల్ యూజువలీ దే ఎంటర్ అట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లర్క్ ఆర్ ఎంట్రీ లెవెల్ ఆర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ రాసి టీసీఎస్ ఎక్కడో జాయిన్ అయితే ఎంట్రీ లెవెల్లో జాయిన్ అవుతారుగా, అలా గవర్నమెంట్లో ఎంట్రీ లెవెల్ ఇస్ టీఏ కానీ క్లర్క్ అని కానీ అంటారు, ఎల్డీసీ అంటారు, లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ అంటారు. ఆయన జీవితాంతం పనిచేస్తే హీ విల్ రిటైర్ అట్ గ్రూప్ బి గజెటెడ్ ఆఫ్టర్ 30 years. అ గ్రూప్ బి గై ఎంట్రీ ఏ గ్రూప్ బి గ్రూప్ 2లో అయితే జీవితాంతం పనిచేస్తే గ్రూప్ ఏ ఎంట్రీ లెవెల్లోకి వచ్చి రిటైర్ అవుతారు. సో బేసికలీ యువర్ సబార్డినేట్ స్టాఫ్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ పీపుల్ who are all older than you. When I joined the service at about 26, all the 6 superintendents who were reporting to me, the youngest was probably 48 and the oldest was 59. 6 superintendents.
యూఆర్ ఆల్ ఓల్డర్ దెన్ మచ్ ఓల్డర్ దెన్. ఎంత సీనియారిటీ ఉంటుంది చూడండి. అండ్ వాళ్ళ కింద ఇన్స్పెక్టర్స్ వాళ్ళు కూడా మనకంటే పెద్దోళ్ళే. ఎస్పెషలీ ఇఫ్ దే హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ హవల్దార్ నుంచి క్లర్క్ అయ్యి దాని తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ అయితే హీల్ బీన్ ఇస్ 55+. ఇఫ్ హీఈస్ రిక్రూటెడ్ యాజ్ అన్ ఇన్స్పెక్టర్ రఫ్లీ మన ఏజ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అప్పుడు. వీళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. నా ఇంతమంది ఉంటుండగా కూడా when a problem doesn't get solved at each level, it gets escalated and finally it comes to you for you to make the decision. That is because the system or the government trusts that you have that executive decision making ability. అది మీరు రేపు జాబ్లో చేయగలగాలి అంటే ఫస్ట్ అసలు ప్రిపరేషన్లో చూపించగలగాలి కదా. సో వెన్ యూ హియర్ 3 different advices, you should be able to tell which of this should I take seriously and which of this should I throw in the dustbin. మీరు మీ జీవితంలో వచ్చే అడ్వైస్నే ప్రయారిటైజ్ చేయలేకపోతే రేపు వేరే ఒబ్జెక్టివ్ ఇష్యూస్ మీద ఎట్లా చేయగలరు అనుకుంటున్నారు. ద పాయింట్ ఇస్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ యూ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. యూఆర్ లైక్ వెన్ యూ హియర్ సంథింగ్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ అండ్ బీ లైక్ ఓకే ఇది నాకు అప్లై అవుతుందా అవదా, ఈ స్ట్రాటజీ నాకు అప్లై అయిద్దా అవదా. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మేక్ దట్ డెసిషన్. టాక్ టు ద రైట్ పర్సన్, హూ ఎవర్ యూ ఫీల్ ఇస్ ద రైట్ పర్సన్. అది టీచర్ కావచ్చు, సీనియర్ కావచ్చు, హూ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. బట్ కొద్దిగా ఆలోచించి చేయండి. ఇటు విండ్ వస్తే ఇటు మూవ్ అయ్యి, అటు ఇంకొకరు ఇటు చెప్తే ఇటు మూవ్ అయ్యి, ఇట్లా మూవ్ అయ్యి 2 సంవత్సరాలు అయిపోద్ది. డోంట్ డూ దట్ ప్లీజ్. హ్యావ్ అ క్లారిటీ ఇన్ యువర్ హెడ్కి లైక్ నో, ఐ విల్ మేక్ ద డెసిషన్, ఐ విల్ డిసైడ్ వెదర్. కొన్నిసార్లు మీరు అడగకపోయినా వచ్చి కొంతమంది అడ్వైస్ ఇస్తారు. అదేం చదువుతున్నావు ఈ బుక్, ఇది పనికిరాదే, ఇది అవుట్డేట్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు కొత్తది ఇది వచ్చింది, ఇది చేయండి. ఏది అవుట్డేట్ అవ్వదు. కంటెంట్ మహా అయితే 10% మారిద్ది. ఆ కొత్త డేటా వల్ల మీకు వచ్చేది ఏమి ఉండదు. ట్రస్ట్ మీ. ద పాయింట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ హవ్ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్, నో 90% ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. ఆ 10%లో నువ్వేదో మిస్ అయిపోయావు అనుకొని ఇది తొందరగా చదివేసి, ఇది సిరేసి ఆ కొత్తది తీసుకొని అది తొందరగా చదివేసి ఏదో నువ్వు టిక్ బాక్స్ పెట్టుకుంటూ పోతావు తప్పించి యూ విల్ రియల్లీ నాట్ హ్యావ్ అ కమాండ్ ఆన్ ఐదర్ ఆఫ్ ద బుక్స్. And that is dangerous. Then you should be able to executive decision making. Communication. You're a team leader. At the end of the day, you'll have 300, 500, 1,000, 10,000 people sometimes, depending on the department that you're in, working under you. Anta pedda organization ni వాళ్ళ ఇండివిజువల్ గోల్స్ వదిలేసి వాళ్ళు రోజంతా నీ కోసం ఆర్గనైజేషనల్ గోల్ కోసం పని చేసేటట్టు చేయాలంటే యూ షుడ్ బి అ వెరీ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేటర్. నువ్వు చెప్పేది వాళ్ళకి అర్థమయ్యి, వాళ్ళు కన్విన్స్ అయ్యి, వాళ్ళ ఓన్ ఎజెండాస్ పక్కన పెట్టి, అది లేజినెస్సే కావచ్చు, అదేనా వాడు పక్కన పెట్టి ఆర్గనైజేషన్ గురించి పనిచేయాలి. పని చేసేటట్టు నువ్వు చేయాలి. సో వాట్ అన్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేటర్ యూ మస్ట్ బీ. దట్స్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్. ఆల్సో దిస్ ఇస్ మోస్ట్లీ టెస్టెడ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ త్రూ యువర్ రైటింగ్, బట్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఎగ్జిస్ట్స్. చాలాసార్లు చాలా కమిటీస్, చాలామంది స్టూడెంట్స్ అంటారు అసలు ఇంటర్వ్యూ తీసేవచ్చు కదా, ఇట్ ఈస్ టూ సబ్జెక్టివ్. చాలామంది 4 సార్లు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే దట్ గై హ్యాస్ అ ఫెంటాస్టిక్ మెయిన్ స్కోర్, బట్ ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాడు. ఇంటర్వ్యూలో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ దట్ ఇస్ టెస్టెడ్ ఇస్ కమ్యూనికేషన్. దెర్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో, దట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ పార్ట్. వీ విల్ టీచ్ దట్ వెన్ ద టైమ్ కమ్స్. ఇంటర్వ్యూలో ఏం టెస్ట్ చేస్తారు. బై ద వే, దట్స్ అనదర్ థింగ్ కిడ్స్ డూ. ప్రిలిమ్స్ లేదు, మెయిన్స్ లేదు, ఇంకా ప్రిపరేషన్ కూడా మొదలు పెట్టలేదు, ఆల్రెడీ ఆ ఇంటర్వ్యూలు చూస్తారు. మీరు చూడకపోయినా మీ పేరెంట్స్ చూసి మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు, ఇదిగో వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ చూడు, ఇదిగో వీళ్ళ ఇంటర్వ్యూ చూడు అని. అవాయిడ్, ఇగ్నోర్ దెమ్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలు చూసే టైం కాదు ఇప్పుడు. యూఆర్ నాట్ దేర్ యెట్. ఓకే, దట్స్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్. దెన్ దర్ ఇస్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్సెస్ స్పెసిఫిక్ ఇంటెలిజెన్స్. I don't know whether you know this or not. A computer can have 1,000 or 10,000 times faster computing power when it comes to, say, mathematical problem solving, or when it comes to specific intelligence. And మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్కి చెస్ ఆడడం నేర్పిస్తే it will beat the grand chess master. Yeah, because that's a specific intelligence. There are very clearly defined rules. But అదే రోబోట్ కానీ లేదా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ ఒక టవల్ పాడైందా క్లీన్గా ఉందా ఐడెంటిఫై చేయమంటే ఒక 5-year-old కూడా చేస్తాడు, బట్ అది చేయలేదు. దాట్ ఈస్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు గ్రాస్ప్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్.
there is a difference between specific intelligence and general intelligence. Many specialists, especially PhDs and or to a degree certain specialists and doctors, they're very, very specialized. That is specific intelligence. That guy, if he holds the scalpel or the instrument, and the way he cuts, nobody else will be able to cut. But that is specific intelligence. We are talking about general intelligence, quick decision making. Okay, this is very different. This comes with a basic primary level understanding of the world. Basic physics, basic chemistry, basic technology, basic economy, basic polity. వస్తే మీకు జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చినట్టు.